Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture 2 of simulation and modeling. So I am with you MD Shajadur Ahmed. Today we are going to discuss about system, model and simulation. So let's begin. So first of all we need to know what is system and what is the system environment. So first of all, system defined as a group of objects that are joined together in some regular interaction or independence towards the accomplishment of some purpose. That means whenever we call a specific task as a system, in that particular time there may be different objects of this system. Like university is a system, but there are different objects, like there are different section, administrative section, account section, but their objective is same, so they can work independently, but their objective is same and they just work together to fulfill the objective. So this is called as a system. So that's why it's called that group of objects joined together and they try to accomplish same purpose. So now what is system environment? Change occurring outside the system. So system environments means this is not only outside, but sometimes it can be also inside the system. So the decision on the boundary between the system and its environment may depend on the purpose of the study. That means what should be the boundary of a system? I mean the inside bound what is the inside component and what is the outside component of a system is actually depend on what is our purpose of the study. For an example, suppose if we consider a classroom as a system, then all the students inside the classroom can be considered as a inside element or inside environment of the system, and a student who is waiting outside the classroom can be considered as a element or as a outside environment. But when we consider as a university or suppose CSE building as a system, then the student who is waiting outside the classroom is also the inside environment. So that's why we are saying that it is depend on the purpose of the study. If our study is only a classroom, then the outside student is considered as a outside environment. But if our study is purpose of the study is a building, then the outside student of the classroom is also. So now we will consider the component of a system. That means if there is a system, it need to have some component to explain how the system work or how actually the system will act. So first of all, entity, attribute, activity, state and event. So what is entity? Entity, an object of interest of the system. So whatever the main interest of the system is called as entity. Suppose if we are considering university as a system, then the entity should be student or entity should be the teachers or administrator. That means the system which is university is actually situated or actually run for the purpose of student and teachers. So যখন আমরা বলবো যে ইউনিভার্সিটি একটা সিস্টেম, তার মেন ইন্টারেস্টটা হবে হচ্ছে স্টুডেন্ট, অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সিস্টেমটা, সেটাই হচ্ছে এন্টিটি। অ্যাট্রিবিউট, এ প্রপার্টি অফ অ্যান এন্টিটি। সো attribute means what actually the necessary information is needed to explain the entity. এন্টিটিকে এক্সপ্লেন করার জন্য যেই ইনফরমেশনগুলো দরকার সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট। অ্যাক্টিভিটি, এ টাইম পিরিয়ড অফ এ স্পেসিফিক লেন্থ, or activity is actually in what purpose the entity came to the system. Like university is a system and student is the entity of the system. So in what purpose student came to the university? So it can be study or it can be to gain knowledge. So those are the activity of the entity. Then state, a collection of variable necessary to describe the system at any time relative to the objectives of the study. So that means state, we use state to explain in which situation the system is actually situated.
এখন সিস্টেমটা কি অবস্থায় আছে সেটা এক্সপ্লেন করার জন্য আমরা স্টেট বলি, যে এই স্টেটে আছে। লাইক আমরা এখন বলতে পারি যে ইউনিভার্সিটি ইজ নাও রানিং ফুললি, সো দ্য স্টেট ইজ ইউনিভার্সিটি ইজ ওপেন। আবার কিছুদিন আগেই ইউনিভার্সিটি অফ ছিল, সো সো তখন হচ্ছে ইউনিভার্সিটি স্টেটটা ছিল ক্লোজ। সো এটা হচ্ছে স্টেট ইভেন্ট অ্যান্ড মোমেন্টারি অকারেন্স দ্যাট মে চেঞ্জ দ্য স্টেট অফ দ্য সিস্টেম। সো ইভেন্টকে আমরা সেটাকেই ইভেন্ট বলবো which will force to change the state of the system, like the state of the system is now open, now the lockdown is begun, so the state now change, the university moved to close state. So in that case the lockdown is a event that change the state of the system. So যেই ঘটনাটাই হচ্ছে সিস্টেমের স্টেটটাকে চেঞ্জ করবে সেই ঘটনাটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ইভেন্ট। সো এটা একটা কিছু এক্সাম্পল দেখলে it will be very clear to us. So let us see examples. So you can see there are 4 system example. First of all banking, then rapid rail, then production, and then communication. So let us see one of them and we'll discuss this further. So suppose rapid rail. So if the system is rapid rail, then what should be the entity? The entity should be the rider, or we can say the passenger. That means entity should be the main interest of the system. So if it is a rapid rail, then its main interest should be the passenger. And attribute, we said that attribute will explain, or attribute are the information of the entities. So the information should be the origination of the rider or the destination of the rider, or it can be the ticket number of the rider or seat number. Activity, in what purpose the entity came to the system. So our entity is rider and the system is rapid rail. So in what purpose rider came to the rapid rail? For traveling. Okay, so activity is traveling. So you can put down some more activities as well. Then event. So we can explain state, then we can will explain event. So আমাদের জন্য ভালো হবে আমরা যদি প্রথমে স্টেটটাকে এক্সপ্লেন করি, দেন আমরা ইভেন্টটাকে। সো স্টেট যেটা আমরা লিখবো এটার এগেনস্টে এমন একটা ইভেন্ট লিখবো যেটা হচ্ছে ওই স্টেটটাকে চেঞ্জ করে দেবে। যেমন নাম্বার অফ রাইডার ওয়েটিং অ্যাট ইচ স্টেশন, প্যাসেঞ্জাররা ওয়েট করতেছে এই স্টেশনে। এখন এই যে এই স্টেটটা, সিস্টেমের স্টেটটা, এটা চেঞ্জ হবে কিভাবে? অ্যারাইভেল অফ ট্রেন ইন দ্য স্টেশন, ট্রেন চলে আসলো। যদি ট্রেন চলে আসে তাহলে তো প্যাসেঞ্জাররা ওয়েট করবে না, তারা ট্রেনে উঠে যাবে। তাহলে সিস্টেমের স্টেটটা চেঞ্জ হলো এবং অ্যারাইভেল অফ ট্রেন ইন দ্য স্টেশন, এইটা হচ্ছে এমন একটা ইভেন্ট যেটা সিস্টেমের স্টেটটা চেঞ্জ করলো। আবার নাম্বার অফ রাইডার ইন ট্রানজিট, প্যাসেঞ্জাররা এখন হচ্ছে ট্রাভেল করছে। সো এই স্টেটটা কিভাবে চেঞ্জ হবে? অ্যারাইভেল অফ দ্য ট্রেন ইন দ্য ডেস্টিনেশন, ট্রেনটা ডেস্টিনেশনে চলে গেল। সো যখন ট্রেনটা ডেস্টিনেশনে চলে গেল তাহলে তো আর প্যাসেঞ্জাররা আর ট্রাভেল করবে না, তারা তখন ট্রেন থেকে নেমে যাবে। তাহলে সিস্টেমের স্টেটটা চেঞ্জ হয়ে গেল। সো এরকমই আমাদের এখান থেকে কিছু কোশ্চেন আসে যে হোয়াট আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ এ সিস্টেম, দেন একটা পার্টিকুলার সিস্টেমের কথা বলা হবে। লাইক বললো যে র্যাপিড রেলের ইচ কম্পোনেন্টগুলোকে এক্সপ্লেন করো। সো তখন আমরা জাস্ট আমাদের মতো করে what should be the entities, what should be the attribute, activities, and then first of all we will mention the state variable and then we will mention the events. So এখান থেকে প্রায় একটা কোশ্চেন আসে, সো এটা একটা দেখে নিলেই হবে আর কি। বাকি এক্সাম্পলগুলো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি, বাট ইউ ক্যান অলসো অবজার্ভ দ্য রিমেনিং এক্সাম্পল অ্যাজ ওয়েল। So now system can be two types, one is discrete and another is continuous. So system can be categorized as discrete and continuous. So there is example of discrete and another example of continuous, but let me tell you there are very rare system which is actually continuous system. Most of the system are actually discrete system. For an example, a bank is a discrete system. How it is discrete system? Like in 10 a.m. there are one customer in the bank, but in 11 a.m. there are more than one or two customer in the bank, and then in the afternoon there are no customer in the bank. So the state of the system is actually discrete. Okay, so that's why it's called discrete system. But consider a water drum. The water will fill in the drum in same way, the continuous way, and also it will be
uh, where what do we say, it will be become empty in same smooth way, যেভাবে তার একটা পানি ড্রাম ফিল হয় আবার ওই ঠিক একই গতিতে পানি ড্রামটা আবার ফাঁকা হয়ে যায়। সো এইটা একমাত্র হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সিস্টেমের এক্সাম্পল। বাট whatever we will practice in the remaining lectures or in the remaining semester will deal with a discrete system. That means maximum system will be discrete system. Discrete system, in other word we can say that those system that cannot be প্যাটার্নাইজ, দ্যাট মিন্স আমরা বলতে পারবো না যে কি হতে পারে, আমরা আগে থেকে এটাকে কোনো প্যাটার্নে ফেলতে পারবো না। সো ওই সিস্টেমগুলোকে ডিসক্রিট, যেমন সে সানডে at 10 p.m. 10 a.m. there will be 10 customer in the bank, but Monday there can be 100 or there can be no customer at 10 a.m. So this is called actually discrete system. Now what is model? So as we all know that first of all we have to do modeling and then we have to do simulation. So model, a representation of a system for the purpose of the study of the system. So actually model we in other word we know as a flowchart. So why we do draw flowchart of a system? To explain the system or to represent the system graphically to the user. So a simplification of the system sufficiently detailed to prompt valid conclusion to be drawn about the system. So the flowchart should be or the model should be sufficiently detailed. That means flowchartটা দেখেই একজন বুঝতে পারবে যে ওকে ফাইন সিস্টেমটা কিভাবে কাজ করবে। So that is called model, or in other word we can say it is a flowchart. Okay, workflow. So type of model, there are various types of model. First of all, static and dynamic, and deterministic and stochastics. So let me tell you in one word. Static means a system, a model that is actually very static. That means it will not change in time to time. It will be same in every time. Okay, so in particular time. So it also called as Monte Carlo simulation. But dynamic simulation model represents system as they change over time. So dynamic model will change depending on the purpose of the study or depending on the necessity. Okay, and then deterministic stochastic simulation model. So deterministic means whenever we use some known input in a model, the known input will lead to known output. আমরা যখনই মডেলে কিছু আমাদের নন ইনপুট দেব, নন ইনপুট দেওয়ার মানে হচ্ছে আমরা জানবো যে আমাদের আউটপুটটা কেমন হবে। সো সেই ক্ষেত্রে ওই মডেলটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিটারমিনিস্টিক। বাট স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা কিছু র্যান্ডম ইনপুট ইউজ করব। সো র্যান্ডম ইনপুট ইউজ করার ফলে রেজাল্টটাও র্যান্ডম হবে। দ্যাট মিন্স উই ডোন্ট নো হোয়াট শুড বি দ্য আউটপুট। সো in that case we call is as a stochastic simulation model. Okay, so we know what is model, and we say that there are 4 types of model: static, dynamic, and deterministic stochastics. So now let us see a flowchart which will describe the steps in simulation study. So how the simulation study is actually accomplished, it will be shown in a flowchart which is try to remember or try to follow the following steps in simulation. So it is very important question, so we have to follow this. So I guess we are end of lecture 2. These are the documentation and reporting and the implementation. That's all from lecture 2. We'll meet again in lecture 3 inshallah. So till then everyone is safe, stay at home. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.